Good afternoon, students. அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். லக்ஷ்மி நீட் இன்ஸ்டியூட் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, லிவிங் வேர்ல்டில் என்சிஆர்டி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸை நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க இருக்கோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்குள்ளது ஒரு சில கீ பாயிண்ட்ஸு நம்ம இதில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஸோ தொடர்ந்து காணொலியில் இணைந்திருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தலைப்பு லிவிங் வேர்ல்டு. இந்த முதல் பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா, லிவிங் வேர்ல்டுனா என்ன. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டேட். ஸோ in which we find the living organism, be it cold, mountain, deciduous forest, ocean, freshwater, lakes, desert or hot springs. So leave us a speechless. The beauty of a galloping horse of migrant birds. The valley of flower of attacking shark evokes and deep senses wonder. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் லிவிங் ஆர்கனிசம், அதாவது ஹேபிடேட் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கெல்லாம் எல்லா அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், பிளான்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வசிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது. அதே சமயம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூமெண்ட் ஆகி வரக்கூடியதும் இருக்குது. பேர்ட்ஸ், அதாவது மைக்ரேஷன் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, next we pass on the next part. Diversity of the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms. நம்மளை சுற்றி பார்த்தோம்னா நிறைய லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது. நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா நிறைய லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்குது. வெரைட்டி ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கனிசம், we potted plant, insect, birds and pest and other animal plant and plants also. So different kinds of plants and animal organism that you see represent the species. So எந்த பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், ஹியூமன் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ரெப்ரசன்ட் குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்பீஷீஸ், சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் தட் ஆர் நோட் டிஸ்கிரைப் த ரேஞ்ச் பிட்வீன். ஸோ எவ்வளோ ஒரு தோராயமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நியர்லி 1.7 to 1.8 million. 1.7 to 1.8 million. So this refers to biodiversity or the number and types organism present on the earth. So இது ஒரு மேக்ஸிமம் லெவல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த லிவிங் ஆர்கனிசம் நேம் பண்ணுறாங்க. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் செட் டு பி கால்டு நாமன்க்ளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நேமிங் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கனிசம் சச் as the particular organism is known by the same name all over the world. ஸோ நம்ம இந்த நேம் சொன்னோம்னா வேர்ல்டில் எந்த பிளேஸில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் இந்த நேம் தெரியணும். ஸோ அதனால் உருவாக்கப்பட்டதான் இந்த நாமன்க்ளேச்சர். எல்லாருக்கும் சொன்னால், எல்லா கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொன்னாலும் இந்த ஆர்கனிசத்துக்கு இந்த நேம், அது பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும், அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், ஸோ சொன்னால் தெரியணும் ஓவராலாக. ஸோ த நேமிங் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் சச் as a particular organism is known as by the same name all over the world. So the process is called a nomenclature. So only possible the organism described correctly and auto known. The organism name attached to this identification. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாமன்க்ளேச்சர் ரூல்ஸ் எது பண்ணுவோம், நேமிங் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம், ஐடென்டிஃபிகேஷன், அடையாளப்படுத்துறது. ஒரு ஸ்பீஷீஸை இதுதான், இந்த பிரிவு சார்ந்தது தான், பிளான்ட்ஸு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதோடைய இதை அடையாளப்படுத்தி காமிக்கிறது. ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்லி த ஆர்கனிசம் டிஸ்கிரைப்ட் கரெக்ட்லி, we know to know the organism, the name is attached to the is identification. Then next பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சில
ரூல்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஐசிபிஎம். ஸோ ஃபார் த பிளான்ஸ் சயின்டிஃபிக் நேம், for the plants scientific names are based agreed principles or criteria which are approved the International Code of Botanical Nomenclature. Then animals named as a zoological nomenclature. Zoological nomenclature. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதை கொடுத்துருக்காங்க. அது biologists follow the universally ஃபுல்லாகவே ஸோ accepted these principles to provide scientific name to known as organism. So scientific name known as a organism. So each name has two components. The first one name is a generic name and that is a specific epithet. Then the system providing the name of two components is called a binomial nomenclature. So the naming system given by, so yaar idu first name kodutanga appadina Carolus Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. So world level famous ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தாவரவியல் வல்லுநர் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஸோ த நேமிங் ஆஃப் சிஸ்டம் யூஸிங் த 2-word format found in convenient. Let us given the example, Mangifera, scientific name for mango, so written for Mangifera indica. So scientific name for mango, Mangifera indica. Some binomial name. So Mangifera represent the genus. Then indica particularly for species or the species epithet. So these are followed the nomenclatural rules. Yes, that's first 3 points is compulsory. First name given the biological name generally in Latin. So first name is a compulsorily for Latin and written in italic. It's a Latin name, so derived written in italic. Then second one, the first word for biologist name represent the genus. Then second name component denote the specific epithet. இப்போவே ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜிக்கல் நேம் இருக்கணும். தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனஸ் நேம் பின்னாடி வரும். ஜீனஸ் ரெப்ரசன்ட் த ஜீனஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பயாலஜிக்கல் நேம் ஃபார் ஜீனஸ் நேம் தான் பயாலஜிக்கல் நேம் சொல்லுவோம். தென் செகண்ட் காம்பனண்ட் பின்னாடி வரக்கூடியது தான் ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தட். தென் both the words in biological name handwritten or separately underlined or printed in italic to indicate the Latin origin. So biological name கொடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கைப்பட எழுதியிருக்கோம், செப்பரேட்டாக கீழே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கணும், பிரிண்டடாக இருக்கணும், இட்டாலிக்கு லத்தீன் வேர்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் த these 3 rules. Then and one more rule given here, the first word denoting the genus start with the capital letter. It is very important. So first letter வந்து capsல தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Then specific epithet start from smaller letter. So பின்னாடி வரக்கூடிய specific epithet பார்த்தீங்கன்னா small letterல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். It can be illustrated the example for Mangifera indica. சரி நீங்கள் இதில் பாருங்கள், நோட் பண்ணுங்கள். Mangifera as denoted the starting letter is capital letter. Yeah. Then specific epithet you can see the second word indica. It's a small letter. Starting word is a small letter indica. Okay. Then we pass on to next question. Next definition. Classification. Study of all the living organisms. So necessary to devise some means like this possible. So process is called a classification. So anything grouped and convenient categories are based on easily observable characters. So based on easily observable character. For given the example here, cat, dog,
mammals, wheat, rice, animals, plants, etc. So the scientific term here, the scientific term for these categories in taxa. So scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize the taxa can indicate the categories very different level. For example, plants also form taxa. Wheat is also taxa. So first name it is said to be called a taxa name. Then similarly means ஒரே மாதிரி animalsலயும் இருக்கு. For animals for mammals, dogs are also for taxa. அதாவது வகைப்படுத்துதல் taxa. So but you know that dog is a mammal and mammals are animal. So this is different categories for different level. Based on the characterized, all the living organism can be classified into different taxa. So this process is called classification, is called a taxonomy. All the living organism can be classified into the different taxa. So process classified in the taxonomy. Then next, they set proper rules that followed be characteristic, characterization, identification, classification and nomenclature. These process are the basic of the taxonomy. So the taxonomy categories are the hierarchical level சொல்லுவாங்க. அது படிநிலை வரிசை அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவோம். இந்த ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா இதுதான் வந்து கரெக்டாக ஒரு சரியான வகைப்பாட்டு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். கேரக்டரிஸ்டிக், ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரைசேஷன், ஐடென்டிஃபிகேஷன், கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் நாமன்க்ளேச்சர். ஸோ த ப்ராசஸ் that are basic to taxonomy. Then we pass on to next systematic. What is systematic? Yes, human beings were since are not only interested to more about different kinds of organism. Yes, different kinds of organism, their derivatives. The branch of study referred to as the branch of study was referred to as systematic. The word systematic derived from, noted the point. So systematic word is also derived from Latin word which is systema. It's said to be systema, which means system arranged of an organism. Then Linnaeus used by Systema Naturae as a title of his publication. So இவங்க ஃபாலோ பண்ண இந்த சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் இருக்கு. லினேயஸ் தான் வந்து சிஸ்டமா நேச்சுரே அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல பதிப்பை வந்து வெளியிட்டாங்க, சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். ஸோ த ஸ்கோப் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக் வாஸ் லேட்டர் என்லார்ஜ்டு இன்க்ளூட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை விரிவுபடுத்தும் போது அடையாளப்படுத்துவது, நேமிங் பண்ணுறது, நாமன்க்ளேச்சர் விதிமுறை நேமிங் பண்ணுறது, அண்ட் தென் கிளாசிஃபிகேஷன் வகைப்படுத்துதல், சிஸ்டமேட்டிக்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் இன் அக்கௌண்ட் எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஆர்கனிசம். ஸோ பரிமாற்ற அடிப்படையில் எப்படி சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது பப்ளிகேஷனில் வந்து லினேயஸ் வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. Then this all about systematic. Then next on taxonomic categories. So taxonomic category பார்க்கும்போது it's not a single step process. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் முடிகிற ப்ராசஸ் கிடையாது. ஸோ classification is not a single step process. But involved in hierarchical of steps. அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும், படிநிலைகள் படி ஃபாலோ பண்ணி போகணும். ஈச் ஸ்டெப் ரெப்ரசன்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டெப்புமே இங்கே என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரேங்க். தட் மீன்ஸ் ரேங்க் ஆர் கேட்டகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரேங்க் ஆர் கேட்டகிரி இஸ் a part of overall taxonomic arrangement. It is called a taxonomic category. And all categories together constitute the taxonomic hierarchy. ஸோ எல்லாமே ஒன்றுமே டாக்ஸானமிக் யூனிட் ரேங்க் ஆர் டாக்ஸான்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லாமே சேர்ந்ததை வந்து ஆல் கேட்டகரி டுகெதர்
constitute the taxonomic hierarchy. So each category referred to as unit of classification, then fact represent the rank and is commonly termed as taxon. So fact represent rank is commonly termed பொதுவாகவே இந்த வரிசை முறை. ஸோ ரேங்க் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா டாக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லுவோம், வகைப்பாட்டு நிலை. ஸோ டாக்ஸான் categorize hierarchy. Taxonomy categories hierarchy can be illustrated by, for example, இங்கே நமக்கு எக்ஸாம்பிள் எதாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்செக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 parts or jointed legs. ஸோ நமக்கு இங்கே இன்செக்டை பற்றி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட் மீன் இன்செக்ட் த ரெகனைஸ் a concentric object which can be classified that were given the rank or category. So each rank of or taxa, so in fact they represent a unit of, each rank or taxa is a represent the unit of classification. These taxonomic group categories are distinct hierarchical entities for not merely morphological aggregates. So இது வந்து ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே இன்செக்ட் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க. Then lot of information given here. So we have seen only these kind of point. For taxonomical studies are known have lead to the development and common categories as a kingdom. That means this point is very important. Noted that இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். phylum or division for plants or animal, class, order, family, genus and species. So all organisms including the plant and animal kingdom have species of the lower category. These are considered all the organisms include this plant and animal kingdom have species on the lowest category. So sometime maybe ask the question, you may ask to how to place an organism in various categories. So basic knowledge for here. So individual group of the characteristic of individual or group of the organism. So help the identifying the similarities. So identify similarities and dissimilarities of the individual. Same kind of organism as well as different as well as of other kind of organism. So these are the information about the taxonomic categories. Yes, then each one taxa or you can what is mean by that, step by step you can watch it, step by step follow. First one is a species. Yes, taxonomic studies consider a group of individual organisms, the fundamental similarities as a species. Yes, ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தை அடிப்படையாக சொல்கிறது தான் சிற்றினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, வகைப்பாட்டினுடைய அடிப்படை அலகு சொல்லுவோம் சிற்றினம். ஒன் ஷுட் பி ஏபிள் டு டிஸ்டிங்கிஷ் ஒன் ஸ்பீஷீஸ் ஃப்ரம் அதர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ஸ்பீஷீஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்டிங் அண்ட் மார்ஃபலாஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஒரு உயிரினத்துக்கும் இன்னொரு இதுக்கும் நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய புறத்தோற்ற அமைப்பு வகையில் நமக்கு வித்தியாசங்கள் இருக்கும். புறத்தோற்ற அடிப்படையில் வித்தியாசங்கள் நமக்கு தெரியும். க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு ஸ்பீஷீஸ், டிஸ்டிங் மார்ஃபலாஜிக்கல் டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகா, சொலானம் டியூபரோசம். ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேஞ்சிஃபெரா இண்டிகாங்கிறது இஸ் அ மேங்கோ, டினோட்டட் மேங்கோ, அனக்கா இசி ஃபேமிலி. தென் சொலானம் டியூபரோசம் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் nightshade family, said to be the potato family, so potato solanaceae tuber. So these and one more example given here. Yes, here it's a lion, that means a binomial name Panthera leo. So all the three is name for indica, tuberosum and leo. So then you can three watch it, the three name for indica, tuberosum and leo. So these are comes for a specific epithet. These are comes from the specific epithet. Yes, then first word for Mangifera, Solanum and Panthera.
So the genera represent the another high level of the genera represent the another high level of the taxon or category, higher level of taxon or category. ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்பீஷிஸ் லெவலில் சொல்லும்போது இதுதான் அடுத்த லெவல் சொல்லுவோம். ஸோ ஈச் ஜீனஸ் மேபி ஹாவ் அ ஒன் ஆர் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தட் இருக்கலாம், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நேம்ஸ் வந்து இதில் வரலாம். ஒன் ஆர் மோர் தேன் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் எபித்தட் ரெப்ரசன்டிங் தி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம். எஸ், மார்ஃபலாஜிக்கல் சிமிலாரிட்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் Pantheria. Then another specific epithet is called Tigris. So Solanum include the species like Nigrum and Melangina. So human beings then one more example here. Human beings belongs to species for the sapiens, which is a grouped in the genera, with a grouped in genus for Homo. So Homo, first name said to be so Homo, then in a specific epithet, last name for sapiens. So grouped in the genus of Homo. So specific name for the human being is written by Homo sapiens. It's said to be called a Homo sapiens. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீஷியஸ் எப்படி நம்ம நேம் பண்ணுவோம். Then we pass on to next genus. Yes, we pass on to the next genus. Yes, genus comprise a group of related species. So genus comprise a group of related species which has a more character in common in comparison to species of other genera. So we can say that genera for aggregate closely related species, for example potato, brinjal, and the two different species here. Yes, closely related species, for example potato and brinjal, two different species, but both belong to the genus is Solanum. ரெண்டுமே வேறு வேறு ஸ்பீஷீஸ் தான், ஆனால் அதோடைய ஜீனஸ்ன்னு வரும்போது சேமாக இருக்குது. Solanum species, and then lion வந்து Pantheria. So these are the common features. So all the specific species of the genus Pantheria, they differ from the another genus Felis with include cat. So the genus, then family, then we pass on to next family. Next category where we pass on to family. So group related genera with a still less number of similarities and compared to genus and species. அது ஜீனஸ் ஸ்பீஷீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோடைய லெவல் ஸ்பீஷீஸ் ஜெனிரா வில் ஸ்டில் லெஸ் நம்பர், அதாவது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதோடைய ஜீனஸ் ஸ்பீஷீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கேட்டகரி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஃபேமிலிஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் பேசிஸ் ஃபார் போத் வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ். ரெண்டுடைய கேரக்டருமே வெஜிடேட்டிவ் கேரக்டரும் இருக்கும். தென் உடல் செல்களும் சொல்லலாம், தென் இனப்பெருக்க செல்களும் சொல்லலாம். பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸ் ரெண்டுமே ஒரு காமனான கேரக்டர்ஸ் தான். ஸோ இதில் ஃபார் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஜெனிரா ஃபார் Solanum, Petunia, Datura. So these are comes under the place of family Solanaceae. So among the animals, for example genus Pantheria, then lion, tiger, leopard. So these are comes along the genus. Yes. So Felicae for cat, for family Felidae. So these are இதில் வந்து என்ன நம்ம நோட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபேமிலி நேமு, அதோடைய என்ன அந்த ஸ்பீஷீஸோடைய பைனாமியல் நார்மல் நேம், அது என்ன ஃபேமிலியில் வருது, தென் ஃபேமிலி நேம் எப்படி முடியும். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜென்ரலாக Solanaceae, Liliaceae அப்படின்னு CEAE அப்படிங்கிற அந்த லாஸ்ட் ப்ரொனன்சியேஷனில் முடியும். இதில் ஒரு சில இடத்துல கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நம்ம இந்த அனிமல்ஸ் நேம் சொல்லும்போது அதோடைய ஃபேமிலி நேம் சொல்லும்போது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் இதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலிஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபெலிஸ் கேட், த ஃபேமிலி ஃபெலிடே. தென் சிமிலாரிட்டி, இஃப் யூ அப்சர்வ் தட் டிஃப்ரென்ஸ் features for cat and dog, you will find out similarities and some difference. Well, they are separated to different family. So Felidae and Candidae. So these are the different here. Yes. ஸோ இதான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி சொல்லும்போது இந்த நேம் நமக்கு இது தெரிஞ்சால் போதும். இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும். தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா we move pass on to order. Yes, order. You have seen earlier the categories like species, genus and families are based on the number of similar character. ஒரே மாதிரியான பண்புகள் இருக்கும். சிற்றினம், பேரினம், குடும்பம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் த மோஸ்ட்
Similar characters are generally in the order and other higher taxonomic categories. For generally order and other higher, so general order and other higher taxonomic categories. So identify based on aggregation of character. So generally order another higher taxonomy category for identify based on the aggregate. Generally families, yes. These here genus and families are based on number of similarity characters. Order and other higher taxonomy categories identified based on the aggregate of category characters. Yes, here the plant families for comprise for Convolucaceae, Solanaceae, include order. These are Solanaceae. These are இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்டரில் வரும்னா பாலிமோனியஸ். ஸோ ஃபார் பேஸ்ட் ஆன் இதை ஃப்ளோரல் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. தென் அனிமல் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா கார்னிவோரா. திஸ் இன்க்ளூட் த ஃபேமிலி ஃபார் ஃபிலிடே அண்ட் கேண்டிடே. ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதாவது பிளான்ஸுக்கு வரக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் ஒரு ஆர்டர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அதுமாரி அனிமல்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இது ஆர்டர். இதை நம்ம சொல்லுவோம் தென் செட் டு பி ஆர்டர் அப்படி ஆர்டருங்கிறதுல இப்போ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஹையர் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆர்டர் இஸ் பீயிங் எ ஹையர் கேட்டகரி. தென் கிளாஸ். the next we move on to class. பார்த்தீங்கன்னா this category include the related order ரிலேட்டடாக இருக்கிறது கிளாஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா primata. Comprising monkey, gorilla and chimpan, subclass mammals. இது எல்லாமே நம்ம பாலூட்டி வகையில் வகைப்படுத்தியிருப்போம். Primata அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ தென் along with the order. ஸோ primata அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்போம். தென் carnivora that include animals like tiger, cat, dog, class Mammalia and has other order also. ஸோ இது சொன்னால் Mammalia, cat and dog. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இது கிளாஸ் மோஸ்ட்லி மேமல்ஸோடைய ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே இங்கே நம்ம கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரைமேட்டா அப்படி தான் இதை மென்ஷன் பண்ணி தான் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வி மூவ் பாஸ் ஆன் டு த ஃபைலம். The classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals. So constitute the next higher category called phylum. அது நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது கிளாஸ் சொன்னோமா. ஸோ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஹையர் லெவல் கேட்டகரி லார்ஜ் குரூப் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹையர் லெவல் ஆர்கனிசம்ஸ் இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹையர் கேட்டகரி கால்டு ஃபைலம். ஸோ திஸ் கம்ஸ் அண்டர் ஃபார் ஃபிஷஸ், amphibians, reptiles, birds and along with the mammals. So based on the common features like presence. ஸோ எதை வச்சு சொல்லியிருப்பாங்க காமன் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் presence notochord and dorsal hollow neural system. This presence of notochord, then our dorsal hollow neural system. So they include in the phylum Chordata. So we include from phylum Chordata. Yes. So these are case of plants for classes with few similar character. So class few similar character assigned to higher category called division. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலம் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்தபடியாக ஒரு சில சிமிலர் கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ தென் ஹையர் கேட்டகரி உயர்நிலை உயர்நிலையில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிவிஷன். எஸ் இட்ஸ் செட் டு பி கால்ட் அ டிவிஷன். எஸ் இப்போ நம்ம படித்ததை வச்சு தென் நெக்ஸ்ட் வி மூவ் பாஸ் ஆன் டு கிங்டம். எஸ் கிங்டம். The kingdom Plantae. The kingdom Plantae, other hand that a distinct comprises plant from the various division. Therefore, we will refer to two groups. So one is animal kingdom or another one is a plant kingdom. Kingdom பார்க்கும்போது only you have classified two part. One is animal kingdom, another one is a plant kingdom. So the taxonomy categories from the species to kingdom have been
ஸோ கேட்டகரி நம்ம அந்த வகைப்பாடு நிலையில் வகைப்படுத்தணும்னா ஃப்ரம் த ஸ்பீஷியஸ் டு கிங்டம், அதாவது நமக்கு கீழே லோயர் லெவல்லேருந்து தான் பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீஷியஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், ஸ்பீஷிஸ், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ், ஃபைலம் ஆர் டிவிஷன் அண்ட் கிங்டம். ஸோ இந்த குரூப் படி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ the taxonomic categories from the species to kingdom have been shown ascending order. நோட் பண்ணுங்கள், இட்ஸ் ascending order start with species. ஸோ ascending orderல அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ maybe ask this question there. Taxonomic categories from species to kingdom have been shown ascending order starting with the species. Starting with the species. ஸோ த டாக்ஸானமிஸ்ட் ஹேவ் டெவலப்டு சப் கேட்டகரிஸ். ஸோ இதுலேயும் நமக்கு ஒரு சில துணைநிலை வகுப்புகள் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அதில் டெவலப்டு சப் கேட்டகரி hierarchy to facilitate more sound scientific scientific placement of the various taxa. Placement of the various taxa. Yes. Then next point, there are remaining பார்த்தீங்கன்னா number of common characters are decreasing. ஸோ சில கேரக்டர்ஸ் வந்து என்ன மிஸ் ஆகலாம். தென் லோவர் தென் டாக்ஸா, லோயர் லெவல் டாக்ஸா அது வகைப்பாடு நிலைப்படி பார்த்தோம்னா, that members of the taxon share higher the category to great difficult to determine the relation to other than taxa at the same level. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆர்டரில் தான் இதை மெயினாக இதுதான் நீங்கள் இந்த பாயிண்டில் பார்க்கணும். 2 கிங்டம்ஸ் இருக்குது. தென் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பீஷியஸ்லேருந்து கிங்டம் லெவலில் லோயர்லேருந்து அசெண்டிங் ஆர்டருக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஆர்கனிசம் வித் டாக்ஸானமிக் கேட்டகரிஸ். இட்ஸ் ஒரு காமன் நேம், தென் பயாலஜிக்கல் நேம், ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர், கிளாஸ் அண்ட் ஃபைலம் டிவிஷன். ஸோ இதை ஒரு நேம் படிச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக. மேன் அப்படின்னா ஹோமோசெப்பியன். இதில் வந்து நம்ம ஜீனஸ் நேம் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது ஹோமோ. தென் ஃபேமிலி ஹோமினிடே, அந்த டிஏஇ லாஸ்ட்டாக அந்த ஏஇங்கிற ப்ரொனன்சியேஷனில் முடியும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஐடிஏஇ மோஸ்ட்லி அந்த ஒரு சிலது பொருந்தும். ஆனால் இல்லை காமனாக பார்த்திங்கன்னா இஏஇ அந்த வேர்டுக்கு பொருந்தும் இந்த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமேட்டா, ஏன்னா நம்ம மேமல்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆர்டர் வருவாங்க, ப்ரைமேட்டா. தென் ஃபைலம் இஸ் அ கார்டேட்டா, ஏன்னா நமக்கு பேக் போன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து போன்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார்டேட்டா. ஸோ ஃபைலம் டிவிஷன். தென் ஹவுஸ் ஃப்ளை மியூசா டொமஸ்டிகா, மியூசா ஃபஸ்ட் நேம், தென் மியூசிடே, தென் டிப்டீரா, கிளாஸ் இஸ் இன்செக்டா, ஏன்னா இது வந்து ஒரு பூச்சி வகையில் வரக்கூடியதுனால இது இன்செக்ட்னு சொல்கிறோம். தென் இன்செக்ட்ஸ் குரூப் வரக்கூடிய ஃபைலம் வந்து இட்ஸ் செட் டு பி கால்டு ஆர்த்ரோபோடா. தென் மேங்கோ, மேஜிஃபெரா இண்டிகா, மேஜிஃபெரா ஜீனஸ், ஃபேமிலினால கடைசி. ஃபார் ஆர்டர் ஃபார் சாப்பன்டேல்ஸ், கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைகாட்லிடனே. ஃபார் த ஃபைலம் டிவிஷன் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே, ஃபார் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே. இதில் வீட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பீட்ரூட் வெரைட்டி. ஸோ இதோட பயாலஜிக்கல் நேம் தெரியும், ட்ரிட்டிகம் ஏஸ்டிவாம், ட்ரிட்டிகம் ஏஸ்டிவாம். இதோ ஜீனஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிட்டிகம். தென் ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர்றது போயேசி ஃபேமிலி, போயேசி. ஆர்டர் போயேல்ஸ், மோனோகாட்லிடனே, கிளாஸ் வரைக்கும் மோனோகாட்லிடனே. ஸோ ஃபைலம் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே. ஸோ கண்டிப்பாக கம்ஸ் அண்டர் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே. ஓகே, ஸோ இல்லை சம்மரி நம்ம இப்போ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதோடைய ஷார்ட் வேர்டிங்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லாமே அதிலே பார்த்துட்டோம். ஸோ பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ் டீலிங் திஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரெஃபர் டு ச டாக்ஸானமி. Okay, thank you students. Here finish this topic. These points only noted this first chapter living world.
ஸோ இது வந்து என்சிஆர்டி புக்கை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இது. ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்னா கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்கள். தென் அடுத்த ஒரு பதிவு அடுத்த லெசன்ஸ்க்கு இதேமாரி நாங்கள் கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் என்சிஆர்டி பார்ட்டில் அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் அடுத்த ஒரு பதிவோடு மீண்டும் உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. Keep watching video and subscribe our channel. Thank you so much. Thank you students.